Amen. Amen. We were addressing a question Hovorili sme o otázke about the sealing of the priests, o zapečaťovaní kňazov. and we began by looking at the line that Ellen White gives us from the time of the end to the second advent. A začali sme tým, že sme sa pozerali na líniu, ktorú nám dáva Ellen Whiteová od času konca po druhý príchod. And we saw how these 5 waymarks can be given different symbols. A videli sme, ako týchto 5 milníkov môže dávať rôzne symboly. The bottom one, we have some dates, Máme tu nejaké datumy and we have phrases that are either an abbreviation of a biblical term or they're not even found in the Bible. a máme frázy. The last 3 are either a different way of expressing what's in the Bible or those phrases are not even in the Bible. Tie posledné 3 milníky sú frázy, ktoré nie sú ani vyslovené v Biblii, alebo majú iný názov ako The phrase sú v Sunday law is Biblii. not in the Bible. Napríklad v Biblii nemáme názov nedeľný zákon. I'm not sure that the second advent is explicitly stated that way. Nie som si ani istý, že slovo druhý príchod je presne takto pomenované v Biblii. Explicitne. This top row Tieto horný are riadok, Bible phrases. to sú frázy použité We z can put a Biblie. verse to them. Máme k ním určité verše. Time of the end, cleansing of the sanctuary, mark of the beast, Michael stands up. The Son of Man in the clouds of heaven. Čas konca, tam to neviem, Svätyňa svätých, znamenie šelmy, a potom niečo a Syn človeka na oblaku. Aha, keď povstane Michael, to je záver milosti. Bible verse. Aký je k tomu biblický verš? 11:40. Bible Daniel verse. 11:40. Daniel 8, 8, 13, 14. Good. Daniel 8, 13, 14. Mark of the beast. Revelation 14, 8. Zjavenie 14, 8. Look at number 8. 8. You, You meant 9. Yes, you meant 9. That's why I knew. Also Offenbarung 14, Vers 9 war, was sie gemeint hat. Michael standing up. Daniel 12:1. Daniel 12, Daniel Vers 1. 12, 1. Son of Man in the clouds of heaven. Und dann noch der Syn človeka na oblaku. Wolken des Himmels. Matthew 24, verse 30. Matthäus Matúš 24, 24, 30. Vers 30. Excellent. Sehr gut. These are not the only verses that talk about them, but they're the ones that we chose. To nie sú jediné verše, ktoré o nich hovoria, ale sú to tie, čo sme my vybrali. This one, Tento tu, we could have gone to Revelation mohli sme ísť do zjavenia, if we wanted to. keby sme chceli. Anybody know the chapter and verse? Poznáte tie verše? There's actually a couple we could have gone to. Mohli by sme zobrať niekoľko. So we could have gone to Revelation chapter 1, verse 7. Mohli by sme ísť do zjavenia 1.7. Okay with that? Yes? Okay, so we did that, To sme urobili. and I wanted to explain something. Chcel som niečo vysvetliť. We've got 2 options. Máme dve možnosti. We can either create a brand new language for ourselves, Môžeme buď si sami pre seba urobiť úplne nový jazyk a pomenovania, or we use the same language that, I'll say, Ellen White gives us. alebo budeme používať ten istý jazyk, ktorý nám dáva Ellen Whiteová. But if we use Ellen White's language, Ale ak budeme používať jazyk Ellen Whiteovej, when we say a symbol, keď povieme nejaký symbol, Sunday law, ako nedeľný what zákon, we have to do to, čo musíme urobiť, is say Sunday law. je dať do úvodzoviek nedeľný zákon. And this means To znamená,
Not that. Not quite. Nie je to úplne to. Not even quite that. Nie úplne to. How did we express it before? Nie naozaj. So we'll go with not really. Nie naozaj. So it's a sun a little, but not really. Je to nedeľný zákon, ale nie naozaj. If we went to this one, Ak by sme išli sem, the verse we had, ten verš, ktorý na to máme, 14:9, Zjavenie could have done 14.9, to by sme mohli 11:41. použiť aj Daniel 11.41. Daniel. Because that was 11:40. Toto bol Daniel 11.40. So we would say My by sme povedali, that this is not really 11:41. že toto nie je naozaj Daniel 11.41. And what I'm referring to O čom hovorím? is this little history here that's boxed off. Sú tieto dejiny tu, v tej krabičke. We stopped that study there. Tu sme skončili s týmto štúdiom. And then I said, A potom som povedal, because we're dealing with this little history in this box, že kvôli tomu, že sa zaoberáme s týmito malými dejinami v tejto krabičke, I just want to talk about something. chcem o niečom hovoriť. And I don't want to develop the idea, but I want to put it into the public domain. A nechcem rozvíjať teraz túto myšlienku, ale chcem ju zverejniť. This is a study that Brother Arian's been at least thinking about for 4 years now. Toto je štúdium, o ktorom brat Arian rozmýšľal už 4 roky asi. And it's dealing with the old and new covenants. A zaoberá sa to so starou a novou zmluvou. We ended our discussion with the old and new covenant. Našu diskusiu sme skončili s tou starou a novou zmluvou, But we began that little study ale začali sme to malé štúdium by going to this little bit of history tým, že sme išli do týchto dejín malých. this little bit of history, I didn't label it. To som nenazval. This is the priest. To sú kňazi. This is the history of the priest. To sú dejiny kňazov. Then what we did, Potom, čo sme we urobili, took the line of Christ zobrali sme líniu Krista and we superimposed it, a dali sme ju na to, not on the line of the priests, nie na líniu kňazov, but on, I'll say this bigger line, ale poviem na túto väčšiu líniu. but that's a simplification. To som tak zjednodušil. And what we found Čo sme zistili, was that 2019, bolo, že 2019 November, was the cross bol kríž in the line of Christ. v línii Krista. And when you begin to explore that study, Keď začnete toto študovať hlbšie, it brings you to a Bible verse. privádza vás to k biblickému veršu. Brother Carl, what's the Bible verse? Aký je to biblický verš? Picture work. Gelegt, no? Colossians. Chapter 2, verse. No, I don't know for the verse. Kolosser 2, Vers 14. Give it all in the microphone. Give the whole reference. Colossians, chapter 2, verse 14. Good. Kološanom 2, So when we 13 looked at that, alebo 14, neviem. Na to sme sa pozerali. It says that there was something that was nailed to the cross. Je tam niečo, čo bolo pribité na kríž. The thing that was nailed A to, čo bolo pribité, was doing us harm. nám škodilo. It had become. Stalo sa What to. has it become, Brother John? Čím sa to Brother Jim? stalo? A burden. Become a burden. Stalo sa to bremenom. We read another Bible verse. Čítali sme ďalší biblický verš. Which Bible verse was that, Brother Roland? Ktorý biblický verš to bol? Galater 3,13. Galatians 3:13. Galatianom 3.13. That
information, that document had become a curse, a burden. Diese Informationen, Táto informácia, tento dokument sa stal bremenom. Things that are troublesome to you. Tie, čo nás obťažujú. beunruhigen dann. You put them on a cross Dáme ich na kríž, because they become, in some shape or form, they are hurting you or damaging you. pretože určitým spôsobom nám škodia. This was written in the book of Deuteronomy. Toto bolo napísané v 5. Mojžišovej. Deuteronomy 21, 22, 23. 5. Mojžišova 21, 22 až 23. Remember the verses 22, 23. Which Tie is what, verše sú 22 až 23. that's how it's translated. So it says a tree there Tam je strom, in the original. It says you're hung from the tree. You're actually hung by your neck. tam sa píše, že sme zavesení na strome. The Romans didn't hang you by trees. Tí Rímania nevešali na They nailed you stromy, to a cross. ale pribíjali na kríž. Paul says they're the same thing. Pavol hovorí, že je to jedna a tá istá vec. So we make that point. Túto pointu sme povedali. He says there are things in Moses' writings which have now become a curse to God's people. On hovorí, že v Mojžišových knihách sú veci, ktoré teraz by sa už mali pre Boží ľud stať kliatbou. They had to be done away with. Musia sa odstrániť. So that's the original story. To je ten pôvodný príbeh. We bring it into the line of the 144,000 Prinesieme to do línie 144 000 and it impacts the priests a má to dopad na kňazov, because in 2019 marks the cross. pretože v 2019 máme kríž. Therefore at the cross A pri kríži, alebo na kríži, something had to be nailed to that tree niečo muselo byť pribité. because something became a curse. Niečo sa stalo kliatbou. And what was that? Čo to bolo? It was the same thing that was nailed originally. To isté, čo bolo aj pôvodne ukrižované. Alebo pribité na Then we kríž. discussed the relationship between Moses and the law. Hovorili sme o vzťahu medzi Mojžišom a zákonom. This is the 10 Commandments, To je 10 prikázaní. and Moses' books are an explanation A Mojžišove knihy sú vysvetlením tých 10 prikázaní. of the 10 Commandments. Ellen White serves the same purpose. Ellen Whiteová slúži tomu istému zámeru. So we go through a scattering or a wilderness period Prešli sme cez obdobie púšte alebo rozptýlenia. when you come to the gathering Keď prídeme k in zhromažďovaniu, the line of Christ, línia Krista, then some things that were in the past have to be put away. sú určité veci, ktoré musia z minulosti byť dané preč. When you come to the gathering of the 144,000, Keď prídeme k zhromažďovaniu 144 000, some things in the past, určité veci z minulosti, in the scattering period, ktoré platili pre the rozptýlenie, 126 years, období 126 rokov, from which date to which date? od ktorého dátumu po ktorý dátum? Sister Sue Ellen? Could you repeat the question? Sure. Ešte raz tú We're in a otázku, gathering prosím. now. Teraz sme v zhromažďovaní. G for gathering. Zhromažďovanie. Sometime in this gathering, Niekde v zhromažďovaní something is going to be nailed to the cross. bude niečo pribité na kríž. Before that, Predtým this thing that was nailed to the cross was useful to, čo bolo pribité na kríž, bolo užitočné in the scattering period. v rozptýlení. V období rozptýlenia. For us, Pre nás, the 144,000, pre 144 the 000, scattering period begins when and ends when? obdobie rozptýlenia začína a končí kde? Scattering period for us. I'll give you the length. Ich gebe dir hier die Zeitperiode. Trvá to 126 rokov. 126 years. Das sind 126 Jahre.
I know you know the answer, but Viem, že vieš tú odpoveď, sometimes the pressure comes. Ich weiß len nicht, asi ob sa du cítiš kennst. pod tlakom. Well, did it end in 2013? No, Hat es 2014 geendet? before. Before Das war 2014? vorher. Kedy skončilo tých 126 rokov? Well, how about did it end in 1989? Dann muss es wohl 1989 Skončilo to v gewesen sein. 1989. And was it from 1863? A začalo v 1863. Ten čas Yep. So this is the rozptýlenia. scattering of Adventism. Toto je čas rozptýlenia adventizmu. Brother Wolfgang, Wolfgang, when did the problem begin? kedy ten problém začal? In the 50s. 1850. Good. 1850. 1850. In 1850, 1850 what church did we become, Brother Jonathan? sme sa stali akou cirkvou? Another church we became. We became Laodicea in 1850. Good. Áno, stali sme sa Laodiceou. No, a name. Like Laodicea. Which other church did we become? Ešte akou cirkvou sme sa stali? You tell me. Did we do anything good in 1850? Urobili sme No. niečo dobré v 1850? Yeah. So I want you to name both churches. Chcem, aby si nazval obidve tie cirkvy. What church did we become then? Akou cirkvou sme sa stali I potom want od a name, not Alan White 1863? names. Laodicea, Sardis, nie? Revelation 2 and 3. One of those 7 names. Zjavenie 2 a 3. Jedno z týchto 7 mien. Stali sme sa This one? Tiatírou. What is Pergamos experience Pergamos. Aká je skúsenosť Pergamosu? with? Je to kompromis so 1850? svetom. We become Laodicean. V 1850 sme sa stali Laodiceou. Laodicean Laodicea is the experience of worldliness, je skúsenosť svetáctva. or Ellen White would call it. Ellen Whiteová to nazýva. Brother Wolfgang, Ellen White would call it what? Ako to nazýva Ellen Whiteová? Not worldliness, something else. Ich würde es nicht Weltlichkeit nennen, sondern Spiritual, no, early writings. frühe Schriften. Ranné spisy. 269? I think that's going to be wrong. 269, neviem, musím pozrieť. $267? Early writings 267. 267. Ranné spisy 267. Ellen White, early writings 267? You can't find it? Ranné spisy 267. Anyone found it besides Brother Arian? It's a chapter title. Názvy tých kapitôl. Covetousness. Je to žiadostivosť. Covetousness means desiring what other humans have. To je, keď túžime po niečom, čo majú druhí ľudia. So if we had desired what God has in Ak by heaven, sme túžili po tom, čo má Boh v nebi, would have been good. to by bolo dobre. Paul would call that Pavol to nazýva godly jealousy. So we should be jealous of the angels. Žiarlivosť, že žiarlime na We're anielov. allowed to be jealous of that, aren't we? Takéto niečo môžeme mať, že To be chceme mať to, jealous čo majú of anieli. the better land, as Ellen White might say. Túžime po tej lepšej zemi, But we become jealous ale my začíname of our závidieť neighbours, našim susedom, their house, their aký majú cars, their dom, lands. auto, čo vlastnia.
covetousness. To je žiadostivosť. Laodicea. Laodicea. We compromise Robíme with the kompromis. world to become Pergamos. Staneme sa Pergamosom. So Ellen White Ellen is going Whiteová to be good for this scattering period. je dobrá na obdobie rozptýlenia. Her writings Jej will keep the spisy church stable. udržujú cirkev stabilnou. Those things that kept the church stable in that period of time Tie veci, ktoré udržiavali cirkev stabilnú v tomto čase, were a blessing. boli požehnaním. But when we come into the gathering, Ale keď prídeme do zhromažďovania, those rules and regulations tieto pravidlá a that were a blessing obmedzenia, ktoré boli požehnaním, they now become a curse. sa stali kliatbou. Brother Arian gave one example, Arian dal jeden príklad. which was what? Napríklad, čo to bolo? Organization. Cirkevná organizácia. Let's think of somebody. Porozmýšľajme o niekom. Who's the person? Nicodemus, of course. Nikodém. Nicodemus in the church is where? Nikodém v cirkvi sa nachádza kde? General conference. Na generálnej konferencii. Nicodemus in the movement is where? Nikodém v hnutí je kde? He's not outside, he's in. Nie, mimo hnutia, kde v He hnutí. joined the movement. Stal sa súčasťou. He's not even the deacon. Nie ani diakon. He's not even allowed to clean the tables. Nemôže ani čistiť stoly. He's lower than that. Je menej ako to. He's a nobody. Nie je nikým, nemá So? funkciu. In our history, V našich dejinách, when elders come into our movement, keď do nášho hnutia prichádzajú starší zboru, conference elders, myslím z or a conference pastor, konferencie alebo kazatelia, keď vchádzajú do what hnutia, should we call them? ako by sme ich mali nazývať? Brother. Brat. We should not be calling them elder. Nemali by sme ich nazývať starší alebo kazateľ. That title is not befitting to them Ten názov nie je pre nich Unless- vhodný. they were ordained in the movement. Áno, oni boli vysvetení do hnutia. Ak neboli vysvetení do hnutia, Until do tej that funkcie, moment, dovtedy they should stop people from calling them elder. by nemali nechať ľudí, aby ich nazývali, že sú staršími. They should stop taking that glory to themselves, Nemali túto slávu vybrať na seba, because their eldership, pretože ich funkcia staršieho, them there being an elder, that title in the conference, túto funkciu v konferenčnej cirkvi, has now become a curse to sa im stalo kliatbou. to them and the movement. Aj pre nich, aj pre hnutie. So that's one example that was given. To je jeden príklad, ktorý bol daný. Any questions on that? Nejaké otázky k tomu, That study. k tejto štúdii? The question was asked, Bola tu otázka, are the health laws nailed to the cross? a čo zdravotné zákony sú pribité na kríž? From Ellen White's writings. Zo spisov Ellen Whiteovej. We know the answer to that. Vieme odpoveď na to. So if you go to the history of Christ, Keď pôjdeme do dejín Krista, when Moses' writings are nailed to the cross, keď Mojžišové spisy boli pribité na kríž, Brother Arian, Arian, can you respond to the rest of that? Kannst du das môžeš to weiter dokončiť? With respect to the health. ausführen? Ohľadne zdravotných zákonov, You mean For Moses, for Christ's history. Für die Zeit čo Jesu. sa dialo v Kristových The- dejinách s Mojžišovými You spismi. mean the meeting they had in Jerusalem with the apostles? Meinst du das Konzil zu Jerusalem? Tam bol koncil v Jeruzaleme. With not even just the details, just the principle. Nur nicht die Nemusíš Details, hovoriť aber nur detaily, das len ten Prinzip. princíp. No? No. Nee. Anyone else? Brother Wolfgang?
Yeah, they spoke about unclean and clean. Ja, Didn't they? Sie haben doch Tam da hovorili über o tom, diese čo je magischen čisté, reinen nečisté. und unreinen Speisen geredet. And they said at the council what? Und was haben Sie am A čo tam povedali na tej rade v Jeruzaleme? Unclean is unclean and clean is clean. More or less. Unrein bleibt unrein und rein Čisté, bleibt čisté, rein. nečisté, nečisté. Basically, Grundlegend gesagt, the Gentiles have to follow the same rules as the Jews. die Heiden Pohania müssen museli den gleichen nasledovať tie isté pravidlá ako Židia. Who was the person that spoke? Kto tu hovoril? What was his name? Ako sa volal? Es war nicht Catherine? No. Good. James. Jakub. So James is the one that stands up and sets everything straight. Jakub sa postavil a dal veci do poriadku. So the dietary regulations remain intact. Takže tie zdravotné rady zostali nedotknuté. Therefore, they remain intact in our history. A tak je to aj v našich dejinách. Unless there are any more questions on this, Ak nie sú nejaké ďalšie otázky k tomuto, 1850, we are turning to a Laodicean state. yes. Yeah? But there's a P in 1850. Sie haben How ja- does it fit? Du v hast gesagt, dass 1850 sme sa dostali do stavu Laodicee, Passt das. ale a teraz neviem, čo sa Brother stalo v Jonathan, can you explain that? 1850. I try. How we became Laodicea or how we became Pergamos? We state as a fact we become Laodicea in 1850. We'll just say that as a fact. Also es ist ein Fakt, dass To, že sme sa v 1850 stali Laodicou, to So the teraz question povieme is, why ako did I put fakt. P? Otázka je, prečo je tam P ako Pergamos. I think because it has to do with the compromise, Má to niečo s tým dočinenia s kompromisom? and I think the compromise was that they should have, with the example of the 25-20 and higher lesson, they should have studied further, but somehow stopped this arduous, and so they couldn't see 1863 anymore. That was the compromise. Oni študovali 2520 a We know Edson prestal vtedy you go študovať to the a seven churches of neuvideli tých Revelation, 1863. from Z zjavenia 538 vieme, to 1798, že od 538 do our 1798 church enters into the experience of Thyatira. církev vchádza do skúsenosti Tiatíry. The leadership of the church, Vedenie církvy, the angel of Thyatira, aniel tej Tiatíry, allows Jezebel dovolil Jezabel, to teach us and seduce us. aby nás učila a zviedla. Jezebel is the papacy. Jezabel je pápežstvo. So the experience of Thyatira Skúsenosť tej Tiatíry is the experience of going into captivity to the papacy. je skúsenosť toho, že sme v zajatí pápežskom. That was 1260. To bolo 1260. In the history of the remnant, V dejinách ostatku the remnant begins after 1798. ten ostatok začína po 1798. We understand that the symbol of the remnant is what? Chápeme, že symbolom toho ostatku je čo? Remnant Ostatok is symbolized by what? je symbolizovaný čím? Sister Tamina. Tamina? Tenth. Desatinou? Brother Jonathan. Bible Jonathan? verse. somewhere in this minor prophets. Not minor prophets. So it's major prophet. Zechariah is a minor prophet.
It's not a minor prophet, it's a major prophet. So we'll go to Revelation 11:13. Zjavenie 11:13. And, Brother Roland? A ešte Excellent. Isaiah 6:13. Hozeáš So you can go to both verses and it tells you about the tenth, and it's a symbol of what's left over of the remnant. To sú tie verše, ktoré nám hovoria o desatinách a je to symbol toho, čo zvýšilo. Čo je So we say ostatok. 1260, Takže keď povieme For the woman. 1260, Revelation chapter tam je tá žena chapter 12. v zjavení 12. That's for the woman. To sa týka tej ženy. When you go to the remnant of her seed, Keď ideme k ostatku jej semena, you go to 126. to je 126. Tenth. Desatina. Is that okay, Brother Wolfgang? Áno, Wolfgang? That logic? Rozumieš? 1260. For the woman. 1260 sa týka tej ženy zo zjavenia When you talk about 12. the remnant, Revelation Keď 12:17, hovoríme o ostatku z 12:17, you can have two Bible verses máme dva verše biblické, that when you describe the remnant, it's symbolized by the number 10th. kde keď popisujeme ostatok, je to symbolizované číslom 10. So if the woman was scattered for 1260, Ak žena bola rozptýlená na 1260, the remnant would be scattered for 126, a tenth. ten ostatok, ostatok je rozptýlený na 126. We know Na that this desatinu. church, the woman of Revelation 12 verse 1, Toto je žena zo zjavenia 12.1. is Thyatira. To je Thyatira. So therefore, for the woman it was Takže- Thyatira, for the remnant it must also be Thyatira. Tá žena ten ostatok, Here it is. ktorá bola prenasledovaná v tej Thyatire, Thyatira. to je tiež časť 126 Thyatiry. We've got the dates. Máme tie dátumy. How did we go into captivity Ako sme sa dostali do zajatia? or into the wilderness Alebo do tej where we were púšte? chased by the papacy? Boli sme ako keby naháňaní pápežstvom. We were Prenasledovaní. being punished. A boli sme We were potrestaní. being punished because we compromised. Pretože sme vošli do kompromisu. 1260. 1260 Sister Sue Ellen, the dates. sú len tie dátumy. 1260? Is that 538 to 1798? 1260 až 1798. Thyatira. How did you Thyatira. get into this mess? Ako sa sem dostali vôbec do tohto Because before this, chaosu, and we'll neporiadku? go to 321. Pretože predtým, Who's 321? čo sa stalo v roku 321? Yeah? Dafür müssen wir ins Jahr 21 gehen. Who's the person? Kto je tu, ktorý človek 321? Constantine becomes a Konštantín. Christian. Sa stal kresťanom. Yes. Brother Wolfgang did this. Takto. A compromised Christian. Kresťanom v kompromise. Because he's got an agenda Mal určitú agendu, cieľ, to take over the world aby sa zmocnil or sveta maintain his world. a udržal ten svoj svet. So he's going to take his religion, Takže vezme to svoje náboženstvo, paganism, pohanstvo, mix it with Christianity. zmieša to s kresťanstvom. So we say My that povieme, Christianity compromises že with the world. kresťanstvo je v what pergamos kompromise so svetom. So we take this model Vezmeme tento model and bring it into our history. a privedieme ho do našich dejín. We have 1850, 63, 89.
Máme 1850, 1863, 89. So that's why we've got Pergamos and Preto tu Thyatira. máme Pergamos a Thyatiru. We're Laodicea all the way through. A celý čas sme Laodiceou. From 1989, Od 89. what are we now? sme čím? Go with Ephesus. Sme Efezus. Because we go back to number 1, it's the time of the end. V čase konca prichádzame k tej prvej cirkvi. Okay? Any questions? Nejaké otázky? This is just an introductory thought To je len taká úvodná on the myšlienka cross in 2019. k tomu krížu pri 2019. It might sound like a new controversial issue. Môže to znieť ako nejaký nový kontroverzný problém. What's controversial? Čo je tam kontroverzné? Not the definition of controversial. That's Čo the tým definition. myslím? What is controversial about what's been said? Čo je kontroverzné na tom, čo sa zatiaľ povedalo? With some of Ellen White's writings. Mit einigen von Ellen Whites Aussagen O tom, čo hovoríš o spisoch Ellen Whiteovej. That's a scary thought for many people. Toto je veľmi strašidelná myšlienka pre mnohých. But we've been doing that for 30 years. Ale my to robíme už 30 rokov. But we haven't been honest about it. Len sme v tom neboli úprimní. You can't just explain away all the time-setting quotes. Nedá sa len tak ľahko vysvetliť všetky citáty na určovanie času. You can't just explain away life sketches 411. Nevieme len tak vysvetliť tie život a dielo There will be 411, no new organization. kde sa píše, že nebude žiadna nová Can't just do away organizácia. with that or Toto ignore it nemôžeme that len tak easily. vyhodiť preč a robiť našu vlastnú You vec. can't just play around with the latter rain. Nemôžeme len tak s neskorým dažďom Or the tie close of citáty probation. prekrúcať alebo so záverom milosti. Quote after quote. Citát po citáte, Wasn't me. to som nerobil ja, First messenger bol to ten prvý posol, went into Ellen White's writing with an axe and chopped it to pieces. išiel do spisov Ellen Whiteovej a rozsekal ich na kusy. And that would be okay. To by bolo v poriadku. What was not okay Čo nebolo v poriadku, is he wasn't honest about that. je, že nebol o tom úprimný. He went with an axe Išiel so sekerou and he pretended he had a scalpel. a tváril sa, že má skalpel. So obviously this is not conscious or malicious. Don't read that into it. Nevnášajte do toho, že to bolo nejaké zámerné alebo vedomé, to tým nechcem povedať. We've been playing with her writings for a long time now. Ale my už dlho sa zahrávame s jej spismi. All we're doing To, čo is robíme, identifying je, že identifikujeme in a formalized way what has happened. formálnym spôsobom, čo sa vlastne stalo. And it comes to its culmination in 2019. A v 2019 to prišlo k vrcholu, to kulminuje. Mám otázku? No, Hovoríme tu teraz len o fraktále kňazov? Nie? so I know why you say that because I've got this priest here. Viem, prečo to hovoríš, lebo tu mám túto kolónku kňazov And 2019 is connected to the priests. a 2019 je spojený s kňazmi. So I'll explain that in a moment. Ja to vysvetlím za chvíľku. No. But I'll explain that bit about it's not a fractal. Vysvetlím ten čas tej otázky o tom, že či je to fraktál. Budeme mať kríž aj pre 144 000. Zase tam niečo That's why I said no. pribijeme na kríž a ja hovorím nie.
Preto som povedal, že nie. What we're referring to To, o čom my hovoríme, is not 4 crosses. to nie sú 4 kríže. Priests, Levites, Nethinims, 144,000. Kňazi, leviti, netinejci, 144 000. 2019 is unique. 2019 je unikátny. Messenger chopped a part of Sister White in pieces. Kannst du uns ein Beispiel nennen, wo der erste Engel Ellen White mit einer Axt in Stücke zerhauen I hat? think I gave about 4 already. Ich denke, ich habe schon 4 genannt. Did you miss them? I missed it. Let's go. Poďme. Time setting. Určovanie času. No new organization. Žiadna nová organizácia. The latter rain, misplacing it. Dávame na iné miesto neskorý dážď. Judgment of the living, Súd nad which I didn't živými. mention, but that's an important one. Toto je dôležitý. 9/11, 9.11. time of the end, Čas konca. image of the beast. It goes on and on. Obraz šelmy. To je toľko tém, ktoré sme He went spravili into inak, Ellen White's ako, writing and decimated them. ako Whiteová ich píše. My sme zobrali jej spisy a sme ich pošľapali. All we're doing To, čo my robíme, is just formalizing or just explaining what he did. je, že len vysvetľujeme, čo on spravil. So when I say that, Keď with to- the axe and decimate, there's no criminality in that. I'm saying it was necessary. Keď to takto hovorím, že prišiel so sekerou a rozbil tie spisy, tom nebol žiadny zločin, to bolo potrebné. Bitte lest da keine Moral hinein, sondern ich sage, es war wichtig und richtig, das zu tun. It's part of his work to do that. Bolo to súčasťou jeho diela. So, and the reason, the problem is, they're the ones that are going to come back and saying, we're doing criminality. Problém je, že oni teraz sa vrátia smerom k nám a hovoria, že my robíme tú kriminálnu činnosť. All Brother Arian is doing is just noticing how to explain what happened. A to, čo robí brat Arian, je, že sa snaží vysvetliť, ako sa to stalo. We're not doing this Nerobíme toto, to say, oh, now we can ignore Ellen White. aby sme mohli povedať, že môžeme ignorovať Ellen Whiteovú We can do what we want. a môžeme si robiť, čo chceme. Because we've been doing what we want for 30 years. My to už robíme 30 rokov, čo my chceme. Okay, so we gave 7 examples. Dali sme 7 príkladov toho. And we never came up with any of them. A my sme neprišli ani s jedným z nich. We could argue about the time setting one, Možno by sme o tom určovaní času mohli hovoriť, but even that one can be explained. ale aj to sa dá vysvetliť. Any questions? Ešte nejaké otázky? This is a good study. It's fruitful for many more things that can be shown. Toto je dobré štúdium, ktoré je plodné a užitočné pre mnoho iných vecí. Oh, yes. Áno? So if we were to look at the line of the priests Ak by sme sa chceli pozrieť na líniu kňazov, without getting into too many complications, bez toho, aby sme išli do príliš veľa komplikácií, 2014 is what? 2014 je čo? Nedelný zákon. So Sunday law Nedelný in our zákon line, v našej línii, the end of the world line, na línii konca sveta, is what waymark in the line of Christ? je aký milník v tej línii Krista? 34. rok. Then you go to 9/11. Potom ideme k 9.11. And 9/11 in the story of Christ is what? V čase Krista, alebo v tom príbehu Krista je to čo? 27. rok. So somewhere in here, Niekde tu you have the cross, máme kríž. 31. 31. rok. So that would be for the priests. To je pre kňazov. And if you were to do that, Ak to takto you'd have 4 urobíme, of them. mali by sme mať 4. So
we're not doing that here. To tu nerobíme. The explanation of that would be a fractal experience of what Brother Arian was trying to bring forth. To by bol fraktál toho, čo sa snaží ukázať Principles brat would still Arian. hold. A ten princíp zostáva rovnaký. So you've got 1989, Máme 89. the second advent, druhý príchod. and if you do this line, Ak urobíme túto líniu, Sunday law, nedeľný zákon, would be 34, 34, 9/11, 9.11, 27, 27. and at rok. this scale, Na tejto škále we can actually mark 31, môžeme zaznačiť 31. cross. rok. 31A. 31 a This is 2019. to je 2019. 31B 31b is what? je čo? In the line of Christ. V línii Krista. You have the cross and then you have Pentecost. Máme kríž, potom letnice. How many days? Koľko dní? We'll do 50. 50. Probably be like 52. But we'll go with 50. 52, ale dáme 50. This is, you said 21, yeah? 21. 21. rok. So this is the line of the 144,000. Toto je línia 144 000. And so 19 is in 2019 this history. je v týchto dejinách. But 19 Ale 2019 and 21 a 21 are the two last waymarks sú tie dva posledné for the milníky priest line. na línii You're kňazov. merging the experience of the priests and bringing it into the line of the 144,000. Takže my berieme tú líniu kňazov a prinášame ju na líniu 144 000. In fact, Vlastne, if we were to take this line ak by sme mali zobrať túto líniu and you were to lay it over here, a dať ju sem, let's do that. skúsme to. We've got 4 waymarks. Which one's missing? Máme tu 4 milníky, ešte jeden nám Brother chýba. Carl, Ktorý? which waymark is missing? Ktorý milník nám chýba? Cause of fruition. Good. That's here. Záver milosti. So, in this line, V tejto línii, this is 27. toto je 27. rok. Sister Tamina, what's that? Tamina, toto je. So now we might have Minus 4 some pred variation. Kristom. Good. This one, To je rok 100, druhý we're going to go príchod. with 70. A záver milosti 70. So, rok. if you take this story, Ak vezmeme tento which is príbeh, the story of Christ's line, čo je príbeh Kristovej línie, 4 BC to 100 AD, od roku minus 4 po rok 100, and we have this agricultural model, máme tu tento poľnohospodársky model. you can't even see the cross. Ani nevidíme kríž v tomto príbehu. Cross is not on that line, Nie je na tej línii, visibly. viditeľne. And that would shock people. A to ľudí šokuje. Why? Prečo? Because it's the center of the Christian world, Pretože je to centrum and it's also kresťanského the center sveta of whose world? a je to centrum koho sveta? And Adventists got all their theology from? Odkiaľ majú adventisti teológiu? This is Ellen the Whiteovej. center of Ellen White's world, Je to centrum sveta Ellen Whiteovej. and we just erased it. A my sme to vymazali. I say we, Ja hovorím my. the line that we created, erased that.
Tá línia, ktorú sme vytvorili, to vymazala. So all your Adventist friends are going to say what? Všetci vaši adventistickí priatelia Your povedia, fake čo? line. To je nepravdivá línia. It's not even a Falošná. line. To nie je How línia. can you have a line that doesn't even have the cross? Ako môžeš mať líniu bez kríža? It's a huge issue. Toto je veľký problém. Who would have joined this movement with this theology? Kto by sa stal súčasťou tohto hnutia s takouto teológiou? Sister Tamina would have joined. Tamina by sa Oh. pridala. Oh, sorry, I thought you said I would have joined. I was going to say, I was going to say we need some treatment if you would have joined. None of us would have joined. Nikto by sa nepridal k takému hnutiu. This is apostasy, To je odpadnutie. isn't it? Nie? I would never have joined this movement if they Ja said by there's som- no cross. Do niečoho takého nikam nešiel, kde nie je kríž. But it's there if you're willing to see it. Ale ak ste ochotní ho vidieť, je tam. So then Takže we potom get this waymark here, tento milník dáme sem. 2019, 2019. and it can't be found on this line. Ale na tejto línii tam nie je. So then what we do A to, čo urobíme, is see how the priests interact with this history. je pozrieme sa, ako kňazi vlastne majú interakciu v týchto dejinách. And the reason we're interested in the priests, Dôvod, prečo nás zaujímajú kňazi, this is line of the 144,000. toto je línia 144 000, 144,000 144 And the 000 priest a kňazi are the same thing. sú tými, So we sú can jednou a go, tou we can istou vecou. interchange between the two. Môžeme tieto dve zameniť. So 2019, 2019 144,000 and the priests are the same thing. 144 000 a kňazi sú tým istým. So when we come to 2019 Takže keď prídeme k 2019 and we see it impacts the line of the priests, a vidíme, aký to má dopad na líniu kňazov, most people call it raphia. väčšina ľudí to nazýva rafiou, We see raphia for the priests vidíme rafiu pre kňazov as being the cross a to je kríž for the 144,000. pre 144 000. Significant things happen. A dejú sa významné veci. It's not that it doesn't impact the other people, it does. Nie, že by to nemalo dopad na iných ľudí, má, But they're not aware of it. ale oni o tom nevedia, And neuvedomujú we si. are. Ale my áno. And so we can begin to explain both our past, our present, and our future. A môžeme začať vysvetľať našu minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. As we start dealing with the thing that has been or has become a curse to us. Keď začneme rozoberať to, čo sa nám stalo kliatbou, Hopefully that explains it. dúfam, že toto to We're talking about vysvetľuje. this major waymark, Keď hovoríme o tomto hlavnom milníku, which you can only discover by lines. ktorý môže byť objavený len líniami, Just on this line, we'll call it the line that Ellen White kind of gives us. toto je línia, ktorú nám Ellen Whiteová ako keby dáva. It's just that Čiastočne. she would have called this Akurát, že toto 1798, ona nazve 1798, 1844. So 1844. in this context, V tomto kontexte 9/11 isn't that important. 9.11 nie je také dôležité. 2019 is. 2019 je. 9/11 would go where? 9.11 by šiel kam? It'd be here, wouldn't it? Niekde tu. Can we see that? Vidíme to? Because this is 1844. To je 1844. Second waymark would be 44. Ten druhý milník je 1844. Here would be 19, Tu by bol and here would 2019. be 2001. Tu by bolo 2001. Which is more important? Čo je dôležitejšie? 2019, 2019. not 2001. Nie 2001. So the question is, Otázka je, will we allow these lines keď dovolíme týmto liniám, to shape and mold our thinking? aby formovali naše myslenie, Or alebo habits
naše zvyky, old thoughts, old ways of thinking. staré myšlienky a staré spôsoby myslenia. All we talk about is 9/11. Všetko, o čom hovoríme, je 9.11. We'll go on and on about 9/11. O tom vieme hovoriť strašne veľa. But now we see that 2019 is much more significant. Ale vidíme, že 2019 je oveľa významnejší. So this is not a minor study. Toto nie je malé štúdium. It's been a long day. Bol to dlhý We deň. see people are confused Vidím, že ľudia vyzerajú zmetení. because we're juggling too many pieces of information. Príliš veľa informácií tu miešame. But let's keep this simple. Skúsme to udržať jednoduché. 2019 is the cross. 2019 je kríž And at that cross, a na tom kríži, in the line of Christ, na línii Krista, portions of Moses' works were nailed. They became a curse. boli pribité časti Mojžišovho diela. In our history, V našich dejinách portions of the spirit of prophecy have become a curse and they are nailed. časti diela ducha prorockého sa stali kliatbou a tiež boli pribité. That's the point I want us to go away with. Chcem, aby sme s touto myšlienkou odišli. So, which portions are nailed? Ktoré časti sú pribité? So we gave some examples. Dali sme nejaké príklady. This is just a fledgling study, a new study. Toto je také nové štúdium. It needs a lot more work doing to it. Treba ešte oveľa viac v tom spraviť diela And it alebo would práce. demand a person going back to the story of Moses Človek by sa musel vrátiť k príbehu Mojžiša and discovering which parts of his writings were nailed and which parts were not. a zistiť, ktoré časti jeho spisov boli pribité na kríž a ktoré nie. You can't just pick and choose which bits of Ellen White you like or don't like. My si nemôžeme vybrať, že no, toto sa mi od Ellen Whiteovej páči a toto nie. It wasn't the purpose of this study to explain the details of that. Zámerom tejto štúdie nebolo vysvetliť detaily toho, It was to put in the public domain ale len dať na verejnosť a good study, dobrú štúdiu, which I think has a lot of light that we need to discover. a myslím si, že to má v sebe veľa svetla, ktoré ešte musíme objaviť. And to formalize this concept Aby sme tento koncept nejako sformovali, of why we would hold on to some portions of the spirit of prophecy and not others. že prečo sa držíme niektorých častí ducha prorockého a niektorých nie. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you. Drahý nebeský Oče, ďakujeme Ti. We ask and pray that you would direct our minds Modlíme sa, aby si viedol naše mysle intellectually intelektuálne and our hearts spiritually a naše srdcia duchovne into this truth that you're opening up to us, voči týmto pravdám, ktoré nám otváraš, that we might catch the gleams of glory aby sme mohli zachytiť tie lúče slávy, that you're shining upon your word. ktoré svietia na Tvoje slovo. In Jesus' name. V mene Ježiša. Amen. Amen.